Dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Martin book Simple Sentence to Complex Sentence. Simple sentence is an ordinary single idea concept oriented sentences with single verb, and complex sentence is one sentence depending upon the other sentence to give you a complete meaning. So complex sentence has noun clause, adjective clause and adverb clause, and in adverb clause you have multiple sentences are there clauses. So these adverb clauses depends upon the main clause to give a complete meaning. So here you see, we will do the work. We will do the work is the main clause. It gives a complete meaning. Will do is a verb. We is the subject. So one subject and predicate is there. We will do the work. The work is the object. So it is a main clause. It stands on its own. As well as we can. We is the subject here, can is the verb here, as well as we can. So this sentence, as well as we can, it also has a subject and predicate. It is called a clause because it doesn't give a complete meaning. And what clause is it? It is adverb clause of manner. Adverb clause of manner. So why you call it as adverb clause of manner? You ask a question to the main clause verb. How will we do the work? The answer we get is as well as we can. So adverb clause of manner. So subordinate clause. This clause joins with the main sentence to give you a complex sentence. So we will do the work. How do we do the work? As well as we can. So you get an answer as well as we can. So this becomes a adverb clause of manner. The main clause and the subordinate clause joined together to give you a complex sentence. And coming here to the simple sentence, we will do the work to the best of our ability. So will do is the single verb here. So as well as we can, it changes into a phrase to the best of our ability. So this becomes a simple sentence because only one verb is there. Robinson Crusoe was puzzled. So Robinson Crusoe was puzzled. One subject and one verb is there. So was puzzled is a verb here. It's the main clause. It gives a complete meaning. And you ask a question, when was Robinson Crusoe was puzzled? You get an answer. When he discovered the print of foot on the stand. So when he discovered the print of a foot on the stand becomes a adverb clause of time. This when is a subordinating conjunction of time. So this is a adverb clause of time, a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. And how do you convert this complex sentence into a simple sentence with a single verb? Robinson Crusoe was puzzled is the only verb here to discover the print of foot on the sand. So the phrase changes, the clause changes into phrase. So this becomes a simple sentence. Though the sky falls, he will not be frightened. He will be frightened is the main clause. It gives a complete sentence. Will not be frightened is the verb here. So he will not be frightened in what condition? Though the sky falls. So even though the sky falls. So adverb clause of concession. Though is a subordinate conjunction of concession. So this clause joins with the main clause to give you a complex sentence, and it is converted into a simple sentence by having only one verb. He will not be frightened. Will not be frightened is the single verb here. He will not be frightened. Though the sky fall changes into even at the fall of the sky. So this becomes a phrase. So it is a simple sentence. Apollo was worshipped. Apollo was worshipped is the main clause. You ask a question, when was Apollo worshipped? As long as the Roman Empire lasted. As long as the Roman Empire lasted, it is an adverb clause of time. So as long as is a subordinate conjunction of time. So this becomes a subordinate clause. This clause depends upon the main clause to give you a complex sentence, and the complex is converted into a simple sentence with single verb. Apollo was worshipped. Was worshipped is the single verb throughout the period of the Roman Empire. So this becomes a simple sentence. Next is I will buy it, cost what it may be. I will buy it. It is the main clause. Cost what it may be. So this becomes a adverb concession. So I will, so this subordinate clause joins with the main clause to give you a complex sentence, and to convert it into a simple sentence, I will buy it at any cost. Will buy is a single verb, so it becomes a simple sentence. So coming here,
I am surprised that you should believe such nonsense. I am surprised is the main clause. I am surprised at what? You ask that you should believe such nonsense becomes a adverbial clause of result. So that is a subordinate conjunction of result. So the subordinate clause joins with the main clause to give you a complex sentence. So what are the verbs here? Should believe is a verb, surprise is a verb, am surprised. So two verbs are there complex. How do you change into a simple sentence? I am surprised at your believing such nonsense. Am surprised is the single verb and it becomes a simple sentence, and one clause changes into a phrase. At your believing such nonsense becomes a phrase. Whatever you do, I will support. I will support, it gives a complete meaning. So it's the main clause, will support is the verb. Whatever you do, I will support whatever you do in any condition. So this becomes a subordinate clause. So this is a complex sentence. This sentence is converted into simple sentence. I will support all your acts. Will support becomes a verb here. So this is a simple sentence. Next is exercise 82. You turn each of the following complex sentences into a simple sentence. See, it is terrible. It is terrible is the main clause. Is the verb, subject. It is terrible. What is the result? That people should die of starvation. That people should die of starvation. Adverb clause of result. Should die is a verb here. Is a verb here. So two sentences. This becomes a subordinate clause and this clause is a main clause. So joining together it gives you a complex sentence. So how do you convert this complex sentence into a simple sentence? It is terrible for people to die of starvation. Is the single verb. So this becomes a simple sentence. I was unable to hear what you were saying. I was unable to hear what you were saying. What you were saying. I was unable to hear. It's the main clause. Was is the verb here. So I was unable to hear what you were saying. So this becomes a noun clause. So this changes into a complex sentence and converting into simple sentence. I was unable to hear what you were saying. So next is we didn't go as the weather was too strong. We didn't go. With we as the subject, did not go as the verb. We did not go. Why? Why didn't we go? As the weather was too strong. So adverb clause of reason. Was is a verb. As is a subordinate conjunction of reason. So subordinate clause and main clause join together to give you a complex sentence. How do you convert this complex into simple sentence? The weather being too strong. We didn't go. Didn't go is the single verb. We is the subject. This phrase. Being is not a verb. So this is a simple sentence. Next is it is doubtful whether he will succeed. It is doubtful is the main clause. Is the verb. It is doubtful. What is doubtful? Whether he will succeed. So whether he will succeed becomes a noun clause and whether. So this becomes a complex sentence because you have two verbs. Will succeed is a verb. Is a verb. So you have to change this complex sentence into a simple sentence. Is success is doubtful. Is success is doubtful. So is the single verb. So simple. He became so ill that he was unable to walk. He became so ill. It is the main clause. Became is the verb. He became so ill. And what is the result? That he was unable to walk. Was is the verb here. So this is adverb clause of result joining with the main clause to give you a complex sentence. So how do you change into simple sentence? He became too ill to walk. Became is the single verb here. So this is a simple sentence. Next is no one is promoted to a higher class unless he is examined. No one is promoted to a higher class. This is the main class. Is the single verb. So what is the condition? Unless he is examined. So unless he is examined becomes adverb clause of condition. So unless is a subordinate conjunction of condition. So main clause and subordinate clause joins together to give you a complex sentence. So how do you change into a simple sentence? No one is promoted to a higher class without being examined. Is promoted is the single verb. So it becomes a simple sentence. He ran as fast as he could. He ran as fast as he could. So could is the verb here. Ran is the verb. He is the subject. He is the subject here.
So he ran. How did he run? As fast as he could. So he ran is the main clause. You ask how did he run? As fast as he could. So adverb clause of manner. So this adverb clause of manner, subordinate clause joins with the main clause to give you a complex sentence. So how is it changed into a simple sentence? He ran at his highest speed. So ran is the single verb here. So this becomes a simple sentence. He said is the main clause, said is the verb. He said what? You ask a question, what? That he would come tomorrow. That he would come tomorrow becomes a noun clause. Noun clause. So this becomes a subordinate clause. This is the main clause. So this is a complex sentence. So how do you convert this complex into simple sentence? He promised to come tomorrow. Promise is the single verb. To come is an infinite. So it is a simple sentence. Tell me where you live. Tell me. Tell is the verb. Tell me is the main clause. Tell me what. You ask a question, what? Where you live. It becomes a noun clause. Live is the verb here. So this subordinate clause of noun clause joins with the main clause to give you a complex sentence. So converting this complex sentence into simple sentence. Tell me the place of your residence. So tell is the single verb here. So this becomes a simple sentence. He confessed is the main clause. He confessed, he accepted. You ask a question, what did he confess? And the answer you get is that he was guilty. So it becomes a noun clause, it's a subordinate clause. This sentence joins with this sentence to give you a complex sentence. So this complex sentence should be converted into simple sentence. He confessed his guilt. So he is the subject, confessed is the single verb here. So it becomes a simple sentence. It was so dark that we lost our way. It was so dark is the main clause, was is the verb, and the result is that we lost our way. So adverb clause of result, so it becomes a complex sentence. The main clause joins with the subordinate clause. So you have to change this complex sentence into a simple sentence. It was dark enough for us to lose our way. So only one verb was is there. So it becomes a simple sentence. Tell me how old are you? Tell me how old you are. Tell is the single verb and here are is one other verb. So tell me is the main clause. Tell me what? How old you are. So this becomes a noun clause. So this is a subordinate clause depending upon tell me. So it becomes a complex sentence. So this complex sentence is converted into a simple sentence. Tell me your age. Tell me your age. Tell is a single verb here. So it becomes a simple sentence. When he will arrive is not yet known. Is not yet known is the main clause. Is not known. What is not known? When he will arrive. So when he will arrive becomes a noun clause. Subject, subordinate clause. This sentence depends upon this main clause to give you a complex sentence. It is converted into simple sentence. The time of his arrival is not yet known. So yes is the single verb here. So it becomes a simple sentence. Grant me. Grant me is the main clause. Grant is the verb here. Grant me what? You ask a question. What I ask. So what I ask becomes a noun clause. So it becomes a subordinate clause. What I ask depends upon the main sentence. Grant me. So this sentence becomes a complex sentence. And this complex is converted into a simple sentence. Grant me my request. So grant is the single verb here. So it becomes a simple sentence. So conversion of complex into simple. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே ரெனன் மார்ட்டின் சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஒரு கருத்து இருக்கிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயம், ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஒரு வினைச்சொல் இன்னொரு வினைச்சொல்லை சார்ந்திருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுப்பதற்கு அதுதான் கலவை வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இங்கே நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸிலிருந்து சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிறீர்கள். We will do the work. நாங்கள் அந்த வேலையை செய்கிறோம். As well as we can. எங்களால் எவ்வளவு நன்றாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு வேலையை நாங்கள் செய்கிறோம். We will do the work. முழுமையடைந்த வாக்கியம் முழு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. Will do என்பது வினைச்சொல். இது முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிற காரணத்தினாலே அது மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். நாங்கள் அந்த வேலையை செய்கிறோம். அந்த வேலையை எப்படி செய்கிறோம் என்று கேளுங்கள். As well as we can. எங்களால் எவ்வளவு நன்றாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு நன்றாக செய்கிறோம். இங்கே can என்பது வினைச்சொல்.
எவ்வளவு நன்றாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு நன்றாக நாங்கள் வேலையை செய்கிறோம். இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறீர்கள். இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். இந்த வாக்கியத்தை as well as we can ஐ சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். we will do the work to the best of our ability. நாங்கள் அந்த வேலையை எங்கள் முழு திறமையை பயன்படுத்தி செய்வோம். ஆக இந்த will do என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. ராபின்சன் க்ரூஸ் என்பவர் கடல் மாலுமி, பல இடங்களை கண்டுபிடித்தவர். was puzzled, குழம்பி விட்டார். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது அவர் குழம்பி விட்டார் என்று கேளுங்கள். when he discovered the print of foot on the sand, அந்த மணலிலே மனிதனுடைய காலடி தடத்தை பார்த்தவுடன் அவர் குழம்பி விட்டார். எப்பொழுது குழம்பினார் என்று கேட்கிற பொழுது வாக்கியமாக வினையுறு சொல் நேர துணை வாக்கியமாக வென் என்ற வார்த்தை இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ராபின்சன் க்ரூசே வாஸ் பசில் டு டிஸ்கவர் த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஆன் த சாண்ட். டு டிஸ்கவர் என்பது கண்டுபிடிக்க, அது எச்ச வாக்கியம். ஆக வாஸ் பசில் என்பது ஒரே வெர்பாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது. தோ த ஸ்கை ஃபால்ஸ் he will not be frightened. வானமே இடிந்து விழுந்தாலும் கூட அவன் அச்சப்பட மாட்டான் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். வானமே கீழே விழுந்தாலும் கூட இது கன்செஷன் சலுகை வாக்கியம். இப்படி இருந்தாலும் கூட ஸோ இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். அதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he will not be frightened even in the fall of the sky. ஒரே வினைச்சொல் will not be frightened. அடுத்ததாக அப்போலோ was worshipped. அப்போலோ என்ற கடவுள் வணங்கப்பட்டார். முழுமையடைந்த வாக்கியம். as long as the Roman Empire last, ரோமானிய சாம்ராஜ்யம் இருக்கிற வரையிலே அப்போலோ என்ற தெய்வம் வணங்கப்பட்டது. அப்போலோ தெய்வம் வணங்கப்பட்டது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது வணங்கப்பட்டது என்று கேட்கிற பொழுது ரோமானிய சாம்ராஜ்யம் இருக்கிற வரை. ஆக இது வினையுறு சொல் நேர சம்பந்தப்பட்ட துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக அது சிம்பிள் வாக்கியமாக வேண்டுமென்றால் அப்போலோ வாஸ் வர்ஷிப்ட் throughout the period of the Roman Empire. ஆக was worshipped என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். I will buy it cost what it may be. நான் வாங்கி விடுகிறேன் என்ன விலையாக இருந்தாலும் கூட. நான் வாங்கி விடுவேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். இது மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். என்ன வினை இருந்தாலும் கூட இது சலுகை வாக்கியமாக வருகிறது. ரெண்டும் சேருகிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். I will buy it at any cost. will buy என்பது ஒரே வினைச்சொல். I am surprised, நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். that you should believe such nonsense. இந்த மாதிரி ஒரு கிறுக்குத்தனமான விஷயத்தை நீ நம்புகிறாய் என்று. நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்று கேட்கிற பொழுது அதாகப்பட்டது நீ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் நம்புகிறாய் என்று. ஸோ இது பெயர் சொல் வாக்கியம், துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது am surprised என்ற ஒரே வினை சொல் இருக்கிறது. whatever you do I will support. என்னெல்லாம் நீ செய்தாலும் நான் உனக்கு ஆதரவு அளிக்கிறேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். இங்கே ஐ சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, will support வினைச்சொல் இருக்கிறது. நான் உனக்கு ஆதரவு அளிக்கிறேன் என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே என்று கேட்கிற பொழுது whatever you do, என்ன நீ செய்தாலும் கூட என்பது நான் உனக்கு ஆதரவு அளிக்கிறேன் என்ற முழுமையடைந்த வாக்கியத்திற்கு ஒரு வலு சேர்க்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது. இது துணை வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸாக வருகிறது. இதை சிம்பிளாக வைக்கிற பொழுது ஐ வில் சப்போர்ட் ஆல் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ். உன்னுடைய அனைத்து செய்கைகளுக்கும் நான் ஆதரவு அளிக்கிறேன். வில் சப்போர்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சிம்பிள் வாக்கியம். அடுத்ததாக turn each of the following complex sentence. இந்த கலவை வாக்கியத்திலிருந்து சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். இட் இஸ் டெரிபிள், அது கொடூரமாக இருக்கிறது. என்ன கொடூரமாக இருக்கிறது? மக்கள் பசியால் சாவதை நினைத்து. ஆக இட் இஸ் டெரிபிள் என்பது இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். should die, சாக வேண்டும் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறதாக சிம்பிள் வாக்கியம் இல்லை. இட் இஸ் டெரிபிள், அது கொடூரமாக இருக்கிறது மூல வாக்கியம். முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன கொடூரமாக இருக்கிறது என்று கேளுங்கள். மக்கள் பசியால் சாக வேண்டியது என்பது. ஆக இது
இது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர்ச்சொல் வாக்கியம், ஆப்ஜெக்டாகவே ஒரு வாக்கியம் வருகிறது. இந்த வாக்கியம் இந்த இட் இஸ் டெரிபிள் என்ற வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறுகிறது. இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இட் இஸ் டெரிபிள் ஃபார் பீப்புள் டு டை ஆஃப் ஸ்டார்வேஷன். டு டை என்பது எச்சம், ஆக இஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல், ஆக கொடூரம் மக்கள் பசியால் சாவது. ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஐ வாஸ் அனேபிள் டு ஹியர், என்னால் கேட்க முடியல, நீ என்ன சொல்கிறாயோ, வாட் யூ ஆர் சேயிங், என்னால் கேட்க முடியவில்லை. முழுமையடைந்த வாக்கியம் வாஸ் என்பது வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. என்ன கேட்க முடியவில்லை, நீ என்ன சொல்கிறாய், சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயோ, நீ என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயோ, எனக்கு கேட்கவில்லை, எனக்கு கேட்கவில்லை என்பது நீ என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயோ என்ற அந்த துணை வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக அர்த்தம் கொடுக்கிறது. இது சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது ஐ வாஸ் அனேபிள் டு ஹியர் வாட் யூ ஆர் சேயிங், என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை, என்ன நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று. இங்கே வேர் சேயிங் என்பதுதான் ஒரே வினைச்சொல். we did not go, நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை. என்ன காரணம் என்றால் சீதோஷண நிலைமை கடுமையாக புயலாக இருக்கிறது. ஸோ we didn't go, நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை. என்ன காரணத்திற்காக? இன்று கடுமையாக புயல் இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஆக கடுமையான புயல் இருக்கிற காரணத்தினாலே நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை. நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை மூல வாக்கியம். கடுமையாக அந்த புயல் இருக்கிற காரணத்தினாலே இது வினையுறுச்சொல் காரண துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. The weather being too stormy we did not go, கடும் புயல் காரணமாக நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை. did not go ஒரே வினைச்சொல், ஆக சிம்பிள் வாக்கியம். it is doubtful, அது சந்தேகமாக இருக்கிறது. முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன சந்தேகமாக இருக்கிறது? அவன் வெற்றி அடைவானா இல்லையா என்று. whether he will succeed, அவன் வெற்றி அடைவானா இல்லையா என்பது சந்தேகமாக இருக்கிறது. இது சந்தேகமாக இருக்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவன் ஜெயிப்பானா இல்லையா என்பது சார்பு வாக்கியம். இந்த சார்பு வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம். இது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இதை சிங்கிள் வாக்கியமாக போற்றுகிற பொழுது his success is doubtful என்று சொல்லப்படுகிறது. he became so ill, அவன் ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டான். அதன் விளைவு அதனால் அவனால் நடக்க முடியவில்லை. அவன் ரொம்ப உடல்நிலை இல்லாமல் ஆகிவிட்டான், அதன் பலனாக அவனால் நடக்க முடியவில்லை. ஸோ இது பலன் வாக்கியம், வினையுறுச்சொல் பலன் வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்லுகிற பொழுது became too ill to walk என்று வருகிறது. no one is promoted to higher class, யாரும் மேல் வகுப்புக்கு பாஸ் ஆகவில்லை. unless he is examined, அவன் பரிசோதனை செய்கிற வரை. ஸோ இது ரெண்டு வாக்கியம். இந்த unless நிபந்தனை வாக்கிய சொல்லாக வருகிறது. ஒரு நிபந்தனை வாக்கியமும் மூல வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக வருகிற பொழுது is promoted என்பது ஒரே வினை சொல்லியிருக்கிறது. he ran as fast as he could, அவனால் எந்த அளவு வேகமாக ஓட முடியுமோ அந்த அளவு அவன் ஓடினான். அவன் ஓடினான் என்பது மூல வாக்கியம். எந்த அளவு அவனால் வேகமாக போக முடிகிறதோ அது இது சார்பு வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக எப்படி ஓடினான் என்று கேட்கிற பொழுது எந்த அளவு வேகமாக முடியுமோ, ஆக வினையுறுச்சொல் தன்மை வாக்கியம். இந்த தன்மை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். அதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he ran at his highest speed, அவனுடைய அதிக அளவு வேகத்திலே அவன் ஓடினான். he said, அவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான்? that he would come tomorrow, அதாகப்பட்டது அவன் நாளைக்கு வருவான் என்று. அவன் சொன்னான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன என்று கேளுங்கள், ஆப்ஜெக்டாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. அதாகப்பட்டது அவன் நாளை வருவான் என்று. அதாகப்பட்டது அவன் நாளை வருவான் என்பது மூல வாக்கியம் அவன் சொன்னானை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது சார்பு வாக்கியம் நவுன் கிளாஸ் பெயர்ச்சொல் வாக்கியம். இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. இது சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது he promised to come tomorrow, அவன் நாளை வருவேன் என்று சத்தியமிட்டான். to come என்பது எச்சம், அது வினைச்சொல் அல்ல, ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம். tell me where you live, சொல் என்னிடம் எங்கே நீ வாழ்கிறாய் என்று. tell me, சொல் என்னிடம் முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன சொல்லுவது? எங்கே நீ வாழ்கிறாய் என்பது. ஸோ எங்கே நீ வாழ்கிறாய் என்பது இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது டெல் மீ த பிளேஸ் ஆஃப் யுவர் ரெசிடென்ஸ், உன்னுடைய இல்லத்தை முகவரியை சொல். இங்கே டெல் என்பது ஒரே வினைச்சொல், ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம். he confessed that he was guilty, அவன் ஒற்றுக்கொண்டான். என்ன ஒற்றுக்கொண்டான்? அதாகப்பட்டது அவன் குற்றவாளி என்று. அதாகப்பட்டது அவன் குற்றவாளி என்பது மூல வாக்கியமான அவன் ஒற்றுக்கொண்டான் என்ற மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ரெண்டும் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம், அது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது he confessed his
கில்ட், அவன் தன்னுடைய குற்றத்தை ஒற்றுக்கொண்டான். கன்ஃபஸ்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல், ஆக அது சிம்பிள் வாக்கியம். இட் வாஸ் சோ டார்க், அது கடும் இருட்டாக இருக்கிறது. தட் வி லாஸ்ட் அவர் வே, ஆகையால் நாங்கள் எங்களுடைய வழியை தொலைத்து விட்டோம். இட் வாஸ் சோ டார்க், கடும் இருட்டாக இருக்கிறது, எங்களுடைய பாதையை நாங்கள் மறந்து விட்டோம். ஆக இது மூல வாக்கியம், இது விளைவு வாக்கியம். adverb clause of result, பலன் வாக்கியம். ஆக இந்த பலன் வாக்கியம், வினையுரிச்சொல் பலன் வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது, சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது இட் வாஸ் டார்க் இனஃப் ஃபார் அஸ் டு லூஸ் அவர் வே. வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். டெல் மீ, சொல் என்னிடம். ஹவ் ஓல்ட் ஆர் யூ, என்ன வயது உனக்கு இருக்கிறது என்று. ஸோ டெல் என்பது வினைச்சொல், ஆர் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ரெண்டு வாக்கியம். சொல் என்னிடம், என்ன சொல்லுவது. ஹவ் ஓல்ட் யூ ஆர், என்ன வயதாகிவிட்டது உனக்கு. ஸோ இது இந்த வாக்கியம் இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம். இது மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம், சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது டெல் மீ யோர் ஏஜ், உன் வயதை சொல். when he will arrive is not yet known, அது தெரியவில்லை, எது தெரியவில்லை, எப்பொழுது அவன் வருவான் என்று. என்ன தெரியவில்லை என்று கேட்டு பதிலாக ஆப்ஜெக்டாக, இது நவுன் சப்ஜெக்டாகவே வருகிறது, எழுவாயாகவே வருகிறது. he will arrive, தெரியவில்லை என்ன என்று கேட்டு எப்பொழுது அவன் வருவான் என்று. ஸோ இந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது டைம் ஆஃப் இஸ் அரைவல் இஸ் நாட் yet known, அவனுடைய வருகை இன்னும் அறியாத வண்ணம் இருக்கிறது. கிராண்ட் மீ வாட் ஐ ஆஸ்க், கொடு எனக்கு நான் என்ன கேட்கிறேனோ. கொடு எனக்கு, கிராண்ட் என்பது வினைச்சொல், ஆஸ்க் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ரெண்டு வாக்கியம். கொடு எனக்கு முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன கொடுப்பது என்று கேளுங்கள். வாட் ஐ ஆஸ்க், நான் என்ன கேட்கிறேனோ அதை கொடு. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். இது சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்லுகிற பொழுது கிராண்ட் மீ மை ரிக்வஸ்ட், என்னுடைய வேண்டுதல்களை வழங்குங்கள். ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம். ஸோ நான் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து சிம்பிள் வாக்கியம் வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த பல பயிற்சிகள் நன்கு தெரிந்து அறிந்து உங்களுடைய எழுத்து பயிற்சி, உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சிகளை பயன்படுத்தி